在世界上有一种鸟啊，叫做苏格兰斑鸟，因为生产地减少、互人误杀等等的原因，即卖野生的是干那剩115只，嘛加做强要断种的动物。不过即卖有研究团队是发现讲，伫咧英格兰的西南部有适合因生存的所在，目前嘛正咧规划做新的复育的地点。 苏格兰斑鸟也号做欧洲野鸟，一个看落甲好斑鸟是真相像，毋过斑鸟的身材有较大，尾仔也较胖，也有一对看起来真有精神的目睭。苏格兰斑鸟捌伫英国各地，毋过几个世纪以来，互人当作是流浪鸟仔甲误杀去。甲一般鸟仔若透种，也有可能甲疾病传互斑鸟，佮加上生产地流失去等等的因素，互纯种的斑鸟数量愈来愈少。目前，敢若苏格兰关地，佮有一阵真少的族群，加做是英国咧要断种的正年的动物。上新的调查发现，若准备保育斑鸟，英格兰西南部上适合。 We know that woodland is really important, but also so is the sort of associated habitat like grasslands and hedgerows, because that's where they're going to find their prey. Actually, we feel that, they could do really well here. 研究报告显示，70%到80%的英格兰西南部居民对斑鸟要伫遮生活甲探种是真欢迎。毋过，也有一寡居民烦恼会对其他野生动物造成影响。毋过，研究人员解说，斑鸟袂对蜜蜂也是困气等等的物种造成威胁，甚至也阁有可能控制外来种扑刺的数量，平衡现有的生态系统。伫这进前，规个研究团队也去到印度考察，互因对保育有无共款的想法。Obviously, they've got tigers who can have quite an impact on people. They've also got lots of they've got small cats as well. And actually, their tiger population has doubled in the last 10 years in India, in a country that is very, very populated. So if they can make space for tigers, surely we can make some space for a few cats. 目前斑鸟的数量大概敢若115只，毋过斑鸟复育的计划嘛有一寡顾虑，亲像甲一般鸟透种的风险等等。负责人讲，英国本来就是斑鸟的厝，希望会当赶紧甲社区有共识，而且摕到够价的资金，互这项复育计划会当量早执行。公司新闻综合报道。